mag-pop up dito yung link and mag-open yung form. And i-fill out nyo lang po lahat ng needed requirements. And pwede po kayong mamili or pareho nyo pong i-click yung mobile number and email kasi doon po ipapadala yung OTP. And then sa embassy, kung ano yung pinakamalapit na embassy sa location nyo. Sa case ko, it's Ottawa, Canada. So alphabetically arranged naman po siya. And then ang country is Canada or nearest embassy is Ottawa. And then make sure na i-click yung agreement or consent. So i-fill out nyo lang po ito. Ipopause ko muna yung video to enter my personal information. Ayan po, na-enter na natin yung personal information. Ang next step